මම පොඩ්ඩක් explain කරන්නම් ඉස්සෙල්ලා TV පටන් ගන්න කලින් මම explain කරන්න oscilloscope එක. Because this is the basis for television anyway. Television tube. Television tube එකේ basis එක මෙතන. ඒක නිසා මම පොඩ්ඩක් explain කරන්නම්. So with this diagram no notes will be given. මේක අපේ ඉස්සර අපේ syllabus එකේ තිබුණා but now we have removed. But it is useful for you. එවනට ඒක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත්. ඒ වගේම TV කරනකොට මට ලේසි කරන්න. Then there are some materials. And the property of those materials are when they are heated up, they emit electrons. ඒවා රත් කරපුවාම ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය කරන materials. So there are some materials when heated up, they emit electrons. So what we do is we make a material. This part is made of that material. A material එක තමයි මේ කොටස හදලා. And then we heat it up through a coil. මේක heating coil එකක්. Heating element current is sent through this one. This is a resistive element. hot plate එකක් වගේ මේක රත්. And this material get heated up and emit electrons. Heat වෙනකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය කරනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන දීලා යනවා. The electrons are having negative charge. Electrons වලට negative charge එකක්. So if you place a metal plate here, අපි metal plate එකක් තිබ්බොත් මෙතනින් with positive potential ධනාරෝපණයක් තියෙන, then these electrons will be attracted onto this plate. මේ plate එකට attracted. Because electrons are having negative charge, so when you have a positive potential plate එකක් මෙහෙම තිබ්බාම මේකට attract. Here the connection is like this. මේ විදිහට cathode මම මේකට කියනවා මේ material එක තියෙන element එකට අපි කියනවා cathode එක කියලා. We have connected the negative potential onto it, and then this plate is called anode, and we have connected positive potential onto it. And then when heating takes place, electrons are emitted and electrons are attracted to the plate. This happens. Right? So here also same thing happens. This is the cathode. මේක තමයි cathode එක, මේක heating element එක. So when you heat it up, මේ heating element එකේ heat කරපුවාම cathode එකේ electrons are emitted. And then we have the anode here. We have the anode here, and onto the anode we have connected the positive potential. Anode එකට positive potential එකක් connect කරලා තියෙනවා. Negative potential එක connect කරලා තියෙනවා cathode. Cathode එකට, and electrons are emitted. And lot of electrons are emitted when heated up. And then because there is a positive potential on the anode plate එකේ positive potential එකක් තියෙනවා, මේ electron වේගයෙන් මෙහාට ඇදෙනවා. Electrons are attracted to the anode because of the strong positive potential connected to the anode. Anode එකට connect කරලා තියෙන strong positive potential electron මෙහෙම ඇදලා. But now what we have done is we have placed another element. අපි තවත් element එකක් මෙතන place කරලා තියෙනවා, which we call grid. අපි මේකට කියනවා grid එක. This grid is a metal. It's made of metal වලින් හදලා තියෙන්නේ, but it is a mesh. දැලක්. හීනි සිදුරු තියෙන දැලක්. Not a plate. Plate එකක් නෙමෙයි, හීනි සිදුරු තියෙන දැලක්. Right? And we have given a negative potential onto the grid. Grid එකට negative potential එකක් දීලා තියෙනවා. Which is more negative towards than the cathode. Cathode එකකට වඩා negative මේක. And which that negative potential we can control. මෙතන තියෙන්නේ අර variable resistor එක. මේක අපිට control කරන්න පුළුවන්. මේක අපිට control කරන්න පුළුවන් potential. And a negative potential. Here we have a positive potential anode. Right? So, and the other than this, the anode, මේ anode plate එකේ අපි phosphor කියන material එක ආලේප කරලා තියෙනවා. Coated. Phosphor, the metal plate is coated with phosphor. Right? So phosphor is a material
which is getting illuminated when electrons are hit by. Electrons ඇවිල්ලා වැදුනා, moving electrons ඇවිල්ලා වැදුනාම ඒ electron වල තියෙන ශක්තිය අරගෙන මේ phosphor දිදුලනවා. නැත්නම් ආලෝකය නිකුත් කරනවා. Phosphor, when the electrons are hit, when the phosphor material is hit by moving electrons, they phosphor absorb the energy from the electrons. Electron වලින් ශක්තිය අරගෙන ආලෝකය it emit light. Phosphor emit light. So these electrons, when it comes and hit, when the electrons come and hit the phosphor plate, there will be illumination. ආලෝකය නිකුත්. Now in between, in this part, electrons are moving, and in between you have the cathode and the anode, you have the grid. අපි කියන grid එක තියෙනවා. And we have applied a negative potential on it. So now what happens is, the cathode gets heated up and lot of electrons are emitted and dragged towards the cathode, anode එක පැත්තට ඇද ගන්නවා electron විශාල ප්‍රමාණයක් emit වෙන ඒවා, and then in between they find the grid. Grid is having a negative potential. Grid එකේ ඍණාරෝපණයක්. So electrons are also having negative potential. Electrons වලත් තියෙන negative. So therefore electrons are repelled. Electron ඍණ විකර්ෂණය repelled. ඍණ electron මේකේ වැදුනහම repelled. Not passing through. But anyway, here it's a very strong positive potential. So electrons are moving at a very fast speed. ගොඩක් වේගින් at a very high velocity electrons are moving towards that. So some of the electrons going through these holes, මෙහෙම තියෙන සිදුරු හරහා යන ඒවා එහෙම පාස් වෙලා repel වෙන්නේ නැතුව සමහරක් electron මේ සිදුරු හරහා පාස් වෙලා යනවා. Some electrons coming in line with the holes immediately pass through because they are moving very fast. And other electrons are repelled. Another electron repelled. And the electrons which hit the anode, you get the illumination. Electrons are in anode එක වැදුනාම illumination එක අපිට. Right? If you increase the negative potential of the grid එකේ negative potential එක වැඩි කරොත් මොකද වෙන්නේ? විකර්ෂණය වැඩි වෙනවා. පාස් වෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. When you increase the negative potential of the grid, more electrons will be repelled and passing electrons will be less. And you get less illumination. අපිට illumination එක අඩු. If you make this one less negative එක තව අඩු කරොත් ටිකක් ධන පැත්තට ගෙනාව ධන කරනවා නෙමෙයි negative පැත්තට යන්නේ නැතුව තව අඩු කරනවා negative potential එක අඩු කරොත් then more electrons will pass through this and more illumination will take place. So we can control the number of electrons passing through the grid by varying this potential applied to the grid. Grid එකට apply කරන potential එක වෙනස් කරලා අපිට පුළුවන් යම electron ගන්න control කරන්න, and also we can control the illumination. මෙතන තියෙන illumination එක control කරන්න පුළුවන්. So this is that. This you can't make positive. මේක positive කරොත් අර එක්කම electron ටික මේකට attract වෙනවා. මොකක්වත් pass වෙලා යන්නේ නැහැ because they are having negative potential now. And also grid is a very thin metal mesh. Key metal mesh it can't handle that much current. It will be burning. So it's negative, more negative or less negative. Then the other arrangement. Another arrangement එක ආයෙත් here same arrangement, cathode is there, grid is there, anode is there, but then anode and the screen, we have another one called screen. It is a glass plate. වීදුරු තහඩුවක් තියෙනවා. මේ වීදුරු තහඩුවේ තමයි දැන් phosphor ගාලා තියෙන්නේ. වීදුරු තහඩුවේ phosphor ගාලා. And anode is having a hole. Anode එක මේ වගේ plate එක. සිදුරක් තියෙනවා. anode එක සිදුරක්. So very thin hole. Right? And then this side you get the glass plate and then apply with phosphor each side. Atul පැත්තෙන් phosphor apply කරලා. Now what happens is when the material is heated up, lot of electrons comes
and then depending on the voltage applied to the grid, some of the electrons pass, some are electron pass, some are equal, and the electrons coming in line with the hole. Electrons මෙහෙන් එනවා මේ positive potential එකනේ තියෙන්නේ. මේකට attract වෙනවා. නමුත් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වේගයෙන් movement එක වේගෙන් ඉන්නේ. මෙයා ඉක්මනට ඇද ගන්නවා මෙහාට. මේ line එකේ දිගේ එනවා අර එන වේගෙට මේක pass කරගෙන යනවා. Electrons coming and some of the electrons are repelled here. Some electrons pass through it, moving at a very high velocity towards this high potential, positive potential, or in other words towards the anode. And some of the electrons are attracted to the positive anode, and electrons coming in line with the hole, because of the speed, they pass through this. වේගය නිසා මේක හරවයි. මේක හරවයි මේවා ධනාරෝපණ තමයි මේකට attract කරනවා. නමුත් මේ සිදුර දිගේ එනවා මේක pass කරගෙන යනවා. මොකද velocity එක වැඩි. Speed එක වැඩි. And then hit the glass plate. Coated with phosphor. Glass plate. Then there will be illumination, and that illumination we can see from this side. A illumination may පැත්තෙන් අපිට දකින්න. So the glass එක. So this is that area. So finally there will be a thin electron beam here. Thin electron beam එකක් තියෙනවා අපිට මෙතනදී bright spot එකක් බලන්න පුළුවන්. thin electron beam එකේ විදුලන ආලෝකයක් තීනි dot එකක් බලන්න පුළුවන් මෙතන. So මේ electron beam එක. මේක තමයි අපේ glass plate එක. glass screen එක. Right? So now what we do is we place two metal plates on either side of the electron beam එකේ දෙපැත්තේ මෙහෙම metal plate දෙකක් තියෙනවා. මේ metal plate දෙකට අපි voltage apply කරනවා. මොකද electron beam එක negative නෙන්නේ. Electrons negative. So when you apply voltage onto the plates, the electron beam will be dragged towards the positive potential. It get deflected. මේක deflect වෙනවා කියලා කියනවා. මෙහෙම electron beam එක මේ පැත්ත ධනාරෝපණයට ඒකට ඔහොම ඇදෙනවා. මේ පැත්තට ඇදෙනවා. Right? So that it has to hit here. මේකේ මොකද voltage එකක් තිබුණ නැත්නම් මෙතන වදිනවා. නමුත් දැන් මේ voltage එකකින් ඉඳන් මේක මෙහෙම හැරිලා ගමන් කරලා මෙතන වදිනවා. මේකට voltage එක apply කරලා මේකට ඇද ගන්නවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍ය controlled voltage එක apply කරන්නේ. So that it will be turned this way. එයා හැරිලා ඉilla අතනවා. මේකට අපි කියනවා deflection. Now because this is positive and negative, it will be deflected this way. ඒක මේක positive ඉන්න මෙයා deflect කරනවා මේ පැත්ත. මෙයා positive කරොත් අනිත් පැත්තට deflect. So depending on the amount of voltage වැඩි කරොත් මෙයා තව වැඩියෙන් deflect. Reverse කරොත් මේ පැත්ත deflect. So depending on the voltage applied to the plates, we can move it up and down. Electron beam එක මෙහෙම up and down move කරන්න පුළුවන්. The amount we can change, the deflection we can change. Deflection එක කොච්චරද කියලා එහා මෙහා කරගන්න. And these plates are horizontal plates. මෙහෙම පිරසින් කියලා තියෙන plates. මේවට අපි කියනවා horizontal plates and y deflection plates කියලා කියනවා. y මොකද electron beam එක උඩහට පල්ලෙහාට plates horizontal, deflection එක උඩහට පල්ලෙහාට සිද්ධ වෙනවා. Therefore we call them y deflection. Then consider this diagram. මේ diagram එක බලන්න. මේකෙදි කරන්නේ plates දෙක මේ අතර තියලා. This vertical plates. And electron beam come in this way. මේ දෙක අතරින් තමයි electron beam එක එන්නේ මෙහෙම. කොහොමද තියෙන plate එක අතර. And then we apply positive negative potential. Then what happens? Electron beam can be moved this way and this way by applying the potential for the y plates. මේ plates එක අතරින් කොහොම එනකොට electron beam එක අපිට මේ movement එකක් ගන්නවා. So because of the y plates we can move the electron beam this way and this way. X plates we can move the electron beam this way and this way. Right? So එතකොට එහෙම බැලුවොත් consider this diagram.
මේවට අපි කියනවා deflection plates. එතකොට මෙතන අරගෙන බැලුවොත් අපේ මේ plates y plates x plates. y plates x plates මේවට voltage එක apply කරලා නැහැ දැන්. and electron beam comes and hits. electron beam එක ඇවිල්ලා හරියටම මැද voltage එක ඇවිල්ලා නැහැ කෙලියම මැද. Now what happens is we have applied a positive potential onto this plate. මේ plate එකට මේවට මොකුත් නැහැ. මේ plate එකට මොකුත් නැහැ. මෙතන positive potential. What happens is we move this beam එක මේ පැත්තට move වෙලා මෙන්න මේ හරිය spot එකක් කරනවා. right. ඊළඟට අපි මෙතෙන්ට positive potential apply කළා මේ දෙකට apply නොකර හිටියොත් beam එක vertical direction එකට move වෙනවා. this මේ පැත්තට move වෙලා තැනකවල. අනිත් එක මේ පැත්තට move වෙලා තැනකවල. If you apply both plates with voltage, අපි දෙකටම voltage apply කරොත් මේ electron beam එක මේ plate එකෙන් උඩහට ඇද ගන්නවා. මේ plate එකට positive ඒ නිසා මෙහාට ඇද ගන්නවා. එකකින් මෙහාට ඇද ගන්නවා අනිත් එකෙන් උඩහට ඇද ගන්නවා. එතකොට අන්තිමේදී electron beam එක මෙන්න මේ අර diagonal එක දිගේ ගිහිල්ලා මේ වගේ තැනක නම්. එකකින් උඩහට අදිනවා අනිත් එකෙන් මේ පැත්තට අදිනවා so it will come here. Right? So therefore by applying the suitable voltages onto these XY plates, මේ XY plates වලට voltage apply කරලා electron beam එක මේ screen එකේ ඕන තැනක වද්දවන්න පුළුවන්. We can move it. මෙහෙට ගෙනියන්න පුළුවන්, මෙහෙට ගෙනියන්න පුළුවන්, පැත්තට ගෙනියන්න පුළුවන් depending on the voltage applied onto the plates. Right? මේ method එකට අපි කියනවා electrostatic deflection system. මේකට අපි කියනවා electrostatic deflection system. So අපිට පුළුවන් electron beam එක හැක් කරන්න. So this method is used in oscilloscopes. මේ method එක තමයි electrostatic deflection කියන method එක තමයි oscilloscope එකේ තියෙන. ඒක deflection plates in මේ anode එකට මේ පැත්ත. මේ හරිය vertical horizontal. කියනවා මේක screen එකේ හැම යනවා. හරි. oscilloscope එකේ තියෙන මේ deflection method. So oscilloscope එකේ අපි මම ඇඳලා පෙන්නනවා ඔයගලන්ට. oscilloscope එකේ මේ horizontal plates දෙකට අපි apply කරනවා මෙන්න මේ වගේ system. කියනවා sawtooth waveform එකක් නැත්නම් time based signal එකක්. ඒතර මේකෙන් කරන්නේ මේ දෙක අතර potential එක මේ පැත්ත දැන් electron beam එක මෙහෙම තිබුණා නම් මේ electron beam එක මේ පැත්ත positive කරනවා. ඒතකොට මේක මෙහෙම යනවා. මෙහෙම electron beam එක යනවා. and then ආපහු අඩු කරගෙන යනකොට ආපහු quickly return. ආපහු යනවා. ආපහු මේ. So finally because of this voltage applied to the X plates වලට මේ voltage එක apply කරපු නිසා මේ electron මේ මෙතෙන්ට යනවා වේගෙන් quickly. So therefore we see a bright horizontal line. green horizontal line එකක් පේනවා bright. මේ phosphor ගාලා තියෙන ඒවා medium persistence phosphor තමයි ගාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර මේ phosphor ජාති තුනක්. long persistence phosphor, medium persistence phosphor and short persistence phosphor. long persistence phosphor එකේ පැය භාගයක් විතර ආලෝකය වැටුණාට පස්සේ තියෙනවා. ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. So medium persistence phosphor කියන එක චුට්ටක් වෙලාවක් තිබිලා නෙමෙයි. short එක වැටුණ ගමන් නෙමෙයි. ඒකයි. එතකොට මේකේ තියෙන medium. ඒක නිසා අපිට මේ bright line එක හම් වෙනවා. මේ line එක හම් වෙනවා ආපහු යනකොට අපිට මේක ආපහු යනවා පේනවා. ආපහු එනවා. So therefore you can see finally a horizontal line. ඉරස් රේඛාවක් අපිට මෙහෙම යනවා.
Then onto the vertical plates. Vertical plates දෙකට අපිට මනින්න ඕන සිග්නල් එක ඇප්ලයි කරනවා. අපිට මනින්න ඕන සිග්නල් එක ඇප්ලයි කරනවා. ඔසිලොස්කෝප් එක පාවිච්චි කරන සිග්නල්ස් එක ඒකේ ඩයග්‍රෑම්ස් මෙහෙම දාගන්නනේ. මේ සිග්නල් අපි හිතමු මේකයි අපේ සිග්නල් එක කියලා මේ සිග්නල් එක ඇප්ලයි. This is our input signal that we want to have a display. Then what happens is මේකේ potential එක මේ පැත්ත මෙහෙම යනකොට මේ potential එක මේ පැත්තට වැඩි. එතකොට මේ electron beam එක මෙහෙම horizontally යන්නේ ඒක මෙන්න මේ පැත්තට ඇදෙනවා. නේ? ඊපස්සේ අඩු වෙනකොට අඩු වෙනවා. ඊළඟට මේ පැත්ත positive වෙලා මේ පැත්තට like that. So you will see same without having the horizontal line එක යන්න හදන එක තමයි මේ ඇදගන්නේ දෙපැත්ත උඩට පල්ලෙහාට. It moves this way but then going up and down. Yeah, මේ පැත්තට යනවා නමුත් උඩහට පල්ලෙහාට යනවා මේ සිග්නල් එකේ හැටි. So that this signal will be displayed on the screen as a picture. Screen එකේ picture එකක් වගේ තියෙනවා. So onto the X plates we apply the time basic in the oscilloscope. That is internal. ඇතුළේම apply වෙනවා. මේ අපි මනින්න ඕන signal එක තමයි අපි plot දෙක වුණ කියලා දෙන්නේ white X වලට and then you see that. මේක තමයි oscilloscope එකේ function. And then you will have electrostatic deflection. මොකද මේකේ accuracy එක වැඩි. accuracy sensitivity එක වැඩි. පොඩි signal එකකට deflection එක වැඩි ගන්න නිසා. But in television same arrangement. Cathode is there, anode is there, those things are there. මේකේ ඒ arrangement එක තියෙනවා. Deflection system is also there. Cathode එක තියෙනවා, anode එක තියෙනවා, deflection system එක තියෙනවා. අමතර තව electrodes උත් තියෙනවා. TV tube එකේ. Deflection system. මේ deflection system එක different. මේක වෙනස්. එයා පාවිච්චි කරන්නේ magnetic field deflection system. Magnetic field deflection system. So here in this case, two coils are there. Coils අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙමයි coils දෙකක් තියෙනවා කියලා. Consider this way, we have two coils. And electron beam passing through this. මේකට එන ධාරාව අනුව මේ පැත්තේ north pole එකක්, මේ පැත්තේ south pole. මේ පැත්තේ north pole එකක්, මේ පැත්තේ south pole එකක්. ඒක මතකද magnetism කරනකොට අපි depending on the direction of the earth. So now electron beam coming and passing like this. Electron beam එක මේ විදිහට එනවා. Right? මොකද එතකොට මේකේ apply වෙන principle එක. We study අපි කලින් කරා when a conductor is placed in the magnetic field perpendicular to the magnetic field, there will be a force applied onto the conductor. සන්නායකයක් magnetic field එකක තිබ්බම අද electricity හරියට කරා. සන්නායකයක් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක තිබ්බහම චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ලම්බකව තිබ්බහම සන්නායකයේ මත බලයක් යනවා. When the conductor is placed in a magnetic field, there will be a force applied. Now the electron beam getting into the board. Mama, හිතනවා මෙහෙම into the board යනවා. Right? And which is the current direction then? Electron beam එක ඇතුළට යනවා නම් ධාරාවේ දිශාව මොකද? Boarding. Electron ගලාගෙන යන දිශාවට විරුද්ධ පැත්ත. So current coming out towards you. අපේ පැත්තට මෙහෙම එනවා. Magnetic field එක කොහෙද? Magnetic field එක මේ direction. ධාරාව මෙහෙම එළියට අපේ පැත්තට. එතකොට force එක කොහොමද බලන්නේ? මොකද rule එක? right hand rule or left hand? Left hand. Left hand. So therefore left hand rule, right? So therefore what is that? I can't remember. Something. Current coming out and then magnetic field this way. So force downwards. Current is now in this case current coming out. Mage me angle දෙක පැත්තට. This is transfer. මේ අතට තියෙන්නේ. So current coming out, magnetic field this way. So I think downwards. So මේ පැත්තට
බලයක් තියෙනවා. तो මොකද වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන බීම් එක. ඉලෙක්ට්‍රෝන බීම් එක පල්ලයට යනවා. මේක අනිත් පැත්තට කරපුවාම උඩට යනවා. මේ වගේම තයි කොයිල් තව කොයිල් දෙකක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ එක කොයිල් දෙකක් මෙහෙම තියෙනවා. අනිත් කොයිල් දෙක මෙහෙම. So therefore same way by varying the current direction of the coils. coils වල ධාරාවේ දිශාවයි ධාරාවේ ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරලා අපිට පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන බීම් එක ස්ක්‍රීන් එකේ යාම යවන්න. Same deflection method. The same way the electron beam is moving up and down horizontally, but then different magnetic field deflection kappa. Vertical coils will deflect the beam horizontally, horizontal coils will deflect the beam vertically. Method 1 are more sensitive, used in oscilloscope. Method 2 greater deflection, වැඩි deflection එකක් ගන්න පුළුවන් method 2 එකේ. method 2 එකේ වැඩි deflection එකක් ගන්න පුළුවන්. ටියුබ් එකේ දිග අඩුයි මේකේ. මොකද ටියුබ් එකට එළියෙන් තමයි කොයිල් එක. ඒක නිසා ටියුබ් එකේ දිග අඩු කරගන්න. නැත්නම් එනේ ටීවී එක තව දිග වෙනවා. will be really used in television. මේ විදිහට තමයි deflection එක. එතකොට by applying suitable voltages onto these coils, deflection coils, we can move the electron beam this way, that way, or up and down on the screen එකේ එහා මෙහා කරන්න පුළුවන්. And you see bright horizontal lines. Any horizontal lines හරි vertical lines හරි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. So this is the operation of that oscilloscope.